that you can be aware on how you go writing this particular aspect plan. So, mfano, can you give me project activities? Project activities. Project activities ya kwanza kuweka preparation of master plan. You prepare master plan. Second project was construction of canal and the drainage systems. Project ya tatu, make policy and the laws and the regulation. And output, can you tell me your output? Can I hear? Yes, can I hear your output so that I can share what I want? Our output is the kwanza tunatengeneza system map au hiyo map itakuwa in place. Angalia sasa. Because you have the target. Target yako ilikuwa labda tuseme labda ni kaya labda 5,000. Sawa, labda unazisaidia nini, au kama labda ni kwenye activity ulisema labda unataka kujenga. Unasema una construct nini? Construction of canals. Sasa hiyo ni sawa. Kwamba ni activities kwamba una construct, then after construction we can see the canal, okay? Something which when you are done is physically seen. That's where from we get from activities. But when we go to output, unataja idadi ya how many canals, maybe 2 canals will be constructed. Au kama ni 10 au kama ni 20. You mention what exactly the number of canals is expected to be constructed. Sasa utakuwa hapo specific. Unasema tu kwamba umesema ni construct nini? Umesema construct any of a canal and the drainage system constructions. Hiyo ni in activity. Output kumaandikaje? Output yake. Suppose somebody is coming now to invest to evaluate or to assess. You said that you are constructing what? Canals. Then I am coming now to see how many canals have you constructed. Then it's from output where I will need to see the number of what? Canals. So that's why you are target. Because hizo ndio zitakwenda kusaidia kujua kweli kunafanyika kitu fulani. Okay? Then what was another activities? Another activities. Preparation of master plan. Ambayo output yake itakuwa hiyo system au hiyo system itakuwa in place. You see how you are failing to distinguish between the output and the activities, because it seems to be the same. Okay, it's true that output comes from activities, but how many number of maps? That map, what do you expect to draw? Yeah. What to prepare? Master plan. Yes. How many master plans will be studied or will be prepared? Or just one is one. Fine. Then you say a master plan or 2 master plans itakuwa in place au kuwa prepared or whatever. So that will be the what? The output. Because I need to see. You need to see. After you have done your activities, then something is seen there, which is an output. Sasa sisi tumeziweka kwenye ile nani, tumeziweka kama ni kwenye indicator sasa. Naongelea kwenye output. Indicator iko na sehemu yake kabisa, performance indicator. Na yenyewe ni huko unakuja kupata ni namba ya hiyo. Ya lakini na output lazima useme hii hapa. Kwa sababu indicator haitamkwi. Indicator haitamkwi kwa hizo namba. Inatamkwa tu namba ya map. Namba ya kitu fulani au asilimia ya kitu fulani inatamkwa kwa percent, kwa ratio. Kama indicator inatamkwa kwa namba. Sawa, kwamba ni namba za kitu fulani kitafanywa kitu fulani. Inatamkwa kwa kama ni namba, kama ni percent itatamkwa kwa percent. Sawa, number of canals will be constructed
Sawa na. Lakini huku ulisema kabisa kwamba ni kernels 30 zitajengwa. Lakini sasa pale kwenye indicator ni namba ya kernels zitakuwa constructed. Najaribu kuonyesha. So and as the end tunataka kuja kuona how far this project has performed, then you will come to see these numbers, the number, sawa, from your indicators, the number of kernels constructed. Sawa. And hata ukienda huko kwenye output yako kule ulitaja kabisa specifically how many number of kernels ambazo umetaja. Kwa hiyo indicator yangu mimi nitakuja kuonyesha kwamba huyu bwana ametengeneza labda amejenga construct au ameconstruct visima kadhaa kama aliahidi au asilimia fulani ya vitu fulani kwa kadiri ya kile ulichokuwa umeweka kwenye indicator zimekuwa constructed. Sawa. So when we want to conduct monitoring and evaluation performance, of course we have to be keen with what you have tried to mention. Hizo number of kernels tunaweza tukazistandardize vipi? How can we not? How can we understand? How can we know? At the end, yes? Is there any problem? I'm not seeing. Camera. No caption. Okay. Who twisted it? You are the one who twisted it, okay? So, how do you do the twist? Your camera. Okay. Then after, because we are very interested to see this kind of study in practical alternatives, then we want now, because now at least you have some examples in your mind. So we go now to defining what exactly performance standard is. Okay, let us proceed now. When we talk about performance, what do you mean when we say performance? What do we mean? It's not performance. What do we mean? Now you have the project. I want to see the performance of what you have done. How do I do? How do I do? What is performance? A performance standard. No, this is a performance standard. Kila kitu huwa kinapimwa au kinaasesiwa kwa chombo fulani au kwa kipimo fulani ambacho kimekubaliwa. Ndio ambapo kizi percent hii au kizi hiki kwa kipimo hiki zeni umeperform au umeunderperform. So we talk about performance standard. We talk about agreed or approved expression of the performance requirements or expectations that must be met to be appraised at a particular level of performance. So somebody can be appreciated that sure he has performed when he has or she has met some appraised level of performance. So performance is agreed, approved expression of performance, thresholds, requirements, our expectations that must be met to be appraised at a particular level of performance. So we talk about evaluation standards. For example, we talk about evaluation standards. That evaluation standards are criteria used to assess the effectiveness, efficiency, and the quality of programs, projects, policies, and interventions. I want, for example, as the end, to evaluate what you were doing, because you had a project somewhere, and you know the title of the project, you know the activities, you have the indicators, you have every particular aspect which can tell us that this project has performed or not. Maybe we shall see as per each aspect of project. So evaluation standards are criteria used to assess the effectiveness, efficiency, and the quality of programs, project policies, and interventions.
Evaluation standards or evaluation criteria in monitoring and evaluation practice can include factors such as relevance of what you have been measuring, looking on the adequacy, sustainability, and other important factors. So these standards are important for ensuring that actions are responsible and meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So, if a fully successful or equivalent standard must be established for each criteria element and included in the performance plan. For example, now we say that performance standards should have these are like characteristics. Specific, should be achievable, should be easy to understand. If I want to see somebody has performed, lazima ile unit au measurement anayotumia ili iwe ya kurahisishwa, iwe iweze kufahamika what exactly alikuwa anapima nini. Ndio kujiwekea kipimo ambacho inakuwa ni ngumu sana kuweza kujua at the end. And this performance standards zinatofautiana kutoka eneo moja na eneo jingine. Ndio kwamba unaweza kumuuliza mtu kwamba aliyepata mahindi mengi sana kwenye eneo hili amepata kiasi gani? Mwingine anakuambia number of parts, anahesabu kwa magunia. Lakini mwingine anakuambia no, ni kwa labda ni kwa I don't know, that's for some, but I went somewhere I was very surprised to hear somebody mentioned the name of the ex-president who was shot. Akasema wana anaita kipimo kile anatumia jina la mheshimiwa fulani. I don't know. Yeah. So you have to understand how we measure things. And the performance standard should be having this kind of qualities which are specific, achievable, should be easy to understand, relevant to the position, and easy to measure. Sisi tunasema wana mimi nimefanya huu mradi, nimepata kitu gani, utamtia kitu ambacho ni kigumu kuelewa, na namna ambavyo wewe umeweka kipimo chako. So performance standards should be objective, should be measured, realistic, and stated clearly, enlightening or otherwise recorded. The standards should be written in terms of specific measures that will be used to appraise performance. So performance standards should be objective, measurable, realistic. Kipimo unachokitumia cha kuweza kujua what exactly unachopima lazima tuweze kiwe na sifa kama hizo. Then what was your type, for example, guys? But what were you measuring? And at the end, can you tell me your specific objectives? What was the specific objectives? Two? Lazima uweze kutaja. Hakuna mradi ambao unasema tunajenga barabara. Sio? Si unajenga mradi unasema tunajenga barabara kilomita 15 za barabara. Sio baba? Unasema tunajenga barabara ambayo hatuwezi kujua ni kilomita ngapi na ni kwa ngapi. Sawa, hiyo ndio maana ya kuchukua hizi aspects of soma. Alafu sasa wewe tutajuaje kama umefanya vizuri sasa wewe? Azieni kwa mfano kama indicator. Tutuonyesha nini ulichoperform wewe kwa mfano. Performance yako unahisi ni nini kwenye hiyo project tulikuwa discuss? What was your performance? How can we measure that this project has performed as performance? Kuna update infrastructure za nyumba au kuna nini na planned settlement. Unazimprove kwa kufanyaje? What activities zilikuwa nini? Tell me your activities. Okay. Then hiyo ni activities. Ya pili utakuwa unafanya survey, sio activities. Activities ni kitu ambacho tukitoka hapa tunakiona nishakuwa output. Sio?
Sio maana zimepangwa kwa activities, yani maana activities ni kama vile kuinstall, kufunga viti. I'm installing this chairs here. This is one activity. And when I'm done, you can see this as an output level. See, viti vimefungwa. Haya, niambie activities hapa ni. Survey ni kitu kama itahusisha kupanda zile vitu kwa hiyo. Survey is activity. The power of the students sio activities. Unaweza sana kuelewa. Sio rahisi bali kielewa. Kwa hiyo nimesema kusema za connection yao watu wanakusanya. Sio survey sio kwenda kukusanya inquiry information kwa kutumia tools za connection yao. Zote haiko tu. Sasa baada ya kuwa survey mimi nitaona nini sasa kama example. Baada ya survey kila mtu alisurvey tunaona kwa idadi ya watu. Sio smart. Kingine activities gani? Kwa sababu sasa hiyo activities ziendane na kile ambacho unataka kufanya. What do you want to do? As in, what do you want to achieve? Unasema unataka kuboresha nyumba. Sio? Sasa ndio selection ya type ya project ya kwa nini sasa? Sababu as tunataka tuone nini. Mimi nitakuja kupima wewe baada ya kuona nini sasa. Mtajuaje makazi yameboreshwa? Ni nini? Nitakuja conduct performance yao. Nataka kujua kwamba huu mradi unaenda. Utakuta watu wamebomolewa majumba yao yamewekwa kwenye ramani au unakwenda kufanyaje? Kwa mfano you are going to the rural area or to implement that project, okay? How will you do in 2 years or 3 years so that we can see something like output or whatever. At the end then we can have this kind of performance measurement. We can measure performance kama umefanya. What will I see as an indication for the project performance to your project? Ukienda mbele kwa kujikuta ukijaza hivi utakuonyesha hapo kwa sababu ubadilishe au niboreshe kitu fulani. Yani hiki what you have done is very nice because now we can understand each other when we are trying to study together. Okay? Sasa tell me kwa mfano. Kwa sababu I'm failing to get what exactly was the activities. Kwa sababu activities kwa ufupi ni kwamba baada ya kumaliza ikawa leo nimenao nilikuwa nafanya nini? Shughuli. Ndio. Sasa ndio maana tunasema activities. Tusisitaje tu kwa mdomo kimaanisha activities. Then so what will be the indicator for your okay. So once you have established the specific measures that apply to the elements, specific measures, something to measure the project which you are implementing. So level, you can begin to write standards. Utaipima kwa standard gani? Kwamba now we have improved haya makazi yalikuwa improved nikilinganisha na yale kule. Which standard will I use to measure project, for example, which have been 20 maybe for 5 years? So before writing the full successive standard which you will use to measure, you must know the number of all levels that your appraisal program uses to appraise elements. For example, if you are under an appraisal program that uses 2 levels to appraise elements, the full successive standard would describe a single point of performance above which is fully successful and below which is unacceptable. Unajikuta umefanya umeunderperform, you have to appraise something which is not above the fully successful, or it is below and which is also called unacceptable. Lazima indicator ya performance iwepo inatuonyesha when you are here, it's like an exam. Umepass mtihani labda kuanzia 60% umepass. Kwa indicator au hiyo performance inasema performance iko na level zake. Ndio maana tunasema very good, excellent. Tunasema nini?
average na hivyo, sio? Sasa performance kama sisi tunasema, ili uweze kufikia labda cut point yetu ni hii, then huyu amekuwa ameperform au huyu amekuwa underperform. That's how you go. So before writing the full success standard, you must know the number of levels that your appraisal program uses to appraise elements. For example, if you are under an appraisal program that uses 2 levels to appraise elements, the full success standard will describe a single point of performance, above which is fully successful, and below which is unacceptable. That's how we go about it. So, if, however, your appraisal program uses 5 levels, more than 1, 2, or 5 levels, to appraise elements, you would describe the fully successful standard as a range above which is higher than fully successful, and below which would be minimal successful or equivalent. How do you write the full successful standard depends on the number of levels your program uses to appraise elements. Taka kuangalia standard labda ya ufaulu wa watu fulani au watu darasani, itategemea na average wanapata. Chochote ambacho tunaweza kuwa analyze. The standards provide guidance for the development and the use of assessment in general. Standard kazi yake ni kupa guidance. Hapa amefaulu, hapa hajafaulu, hapa ameenda namna gani. Yeah, it depends. Katika so the standard provide guidance for the development and the use of assessment in general. We have qualities of good performance standard. We have like 4 qualities which are sometimes we consider them as qualities for standards. We have reliability, validity, fairness, and the practicality. Note, qualities are prioritized depends on the setting and the purpose of the assessment. Because it depends on what you prioritize. Depends on the setting and the purposes of the assessment. First, the way these qualities are prioritized depends on the setting and the purpose of the assessment. These qualities need to be considered at every stage of assessment, development, and the use. So, we start, for example, looking at the liability. Have you studied research? Research. Yes? Research. Liability. What is liability? What is liability? Liability. When you say, okay, this information or this data is reliable, what do you mean? It should be consistent. Even if you use these tools to bring almost the same size. Okay. Yeah. So liability is defined as a standard consistency of measurements when the testing procedure is repeated on a population of individuals. Sio kupima tukienda mahali fulani kwenda kuangalia inakuwa sio ile ambayo tumeona kama results. So an assessment procedure consists of a number of different aspects. Sometimes referred to as facets of measurements. Facets of measurements include, for example, different tasks or items, different scores, different administrative procedures, and different occasions when the assessment occurs. So a reliable assessment is one that is consistent across these different facets of measurements. So reliability is one of the criteria to consider the quality of what? Of a standard.
ukitumia kilogram wewe ni kilogram, ukitumia unit wewe ni unit. Sema percentage ni percentage. Na everybody can know, can understand. Ukifika Marekani hawatumii lita, wanatumia galoni. Sio? Ukifika kwenye maeneo mengi hawatumii heka, wanatumia hectare. Sio? Lazima uwe na kitu ambacho ni hata tu hiyo hectare tukibadilisha kwenye heka inatupa matokeo yale ya. Sio? It's a unit. Ile hiyo ni quality ya kipimo tunachosema. Sasa kusema mahali fulani nimepima, nimepata urefu wa barabara ni sawa na kilo 5. Nani? Amna anaweza kuelewa. Haipimi kwa utaratibu. Tumia kilomita, 0 centimeter au whatever. Sasa itategemea na eneo. Sometimes I can say hii vipimo vinakuwa ni concept ni specific context. Eneo husika wanatumia nini? Sio? Yeah, that's why we have standards. Whatever. Kuna hela yetu ya Tanzania, lakini hii ni hela yetu kuingia huko mjini ambako hawaitumii, wanakuingiza nao kwenye dola. Hela yako nayo inafahamika kwenye kipimo chake. Kwa hiyo inatumika kama dola, inachukua kama standard ya kuweza kuregulate na kufahamu wewe una ngapi. Ndio bana. Otherwise kila mmoja ingekuwa na utaratibu wake. So standards are there just to create uniqueness, particularly when it comes to issue with configuration information. So a reliable assessment is one that is consistent across the different facets of measurements. Tumia huku sawa, tumia haya huku, vyovyote. Then we have one thing which is unique. So a reliable assessment is also one that is relatively free of measurement error. We are sure kama ni kifaa kama unit yako unayotumia reliable, na sure ya errors kidogo, sio haina errors nyingi. The fundamental meaning of reliability is that a given test taker's score or assessment should be essentially the same under different conditions, whether he or she is given one set of equivalent tasks or another, whether his or her responses are scored by one rater or another, whether testing occurs on one occasion or another. Is liable, it gives relatively free of measurement errors. So validity, what is validity? What do you mean when you say validity? For example, in that correction or what do you mean when you say validity? This is valid. What do you mean? Because you monitor it, for example, monitor standard. Ni uwezo wa kipimo. Kwa nichukue kipimo, ni uwezo wa kipimo kusema ukweli. How do you know kwamba huu ni ukweli? How do you know kwamba this is ukweli, this is not ukweli? Then how do we know? Kwamba this is true or ukweli au sio ukweli? How do we know? Yes? Tunasema liability ni kwamba inafanyaje? Liability consistency. Tumewa huko inaenda tumewa kwa hivyo. Sasa to ensure validity ni somo la research. Na unafanya nini? Ensure validity. So we have a very clear definition that validity is valid standards. The degree which evidence and theory supports the interpretation of test scores. Manake vipimo vya kila aina vyote tunasema same. Tunasema same. Sources mbalimbali zina verify theoretical evidence, the theory supports. So the interpretation of test score is carried by proposed uses of tests. So validity is the quality of the ways in which scores are interpreted and used. It's not the quality of the assessment itself. It's not the quality of assessment itself. Not the quality of assessment itself. So that's about validity.
is the quality of the ways in which scores are interpreted and used. Levels of performance. Sometimes, it becomes very, very, very controversial to differentiate this kind of concepts which I'm going to introduce here, because sometimes people confuse or they just relate with studies in management or whatever. But here we look about the performance in terms of strategic performance, operational performance, and individual performance. This performance is sometimes used interchangeably, particularly friendly to management studies. But here we are looking for the performance of what your SI units, your standards will be used, particularly in monitoring and evaluation. When we talk about strategic, tunamaanisha at one point here to score is like the purpose of this is to achieve overall project goals strategically. Thus, this is the highest rank of using performance standard in your organization or project management or whatever. But when it comes to accomplish these objectives, project manager strives to answer these questions. For example, does this project have a strategy for achieving its goals? Because you can have a lot of activities which you are performing to get good results, and then you have promised nice results. You have objectives, you have goals, and whatever. So, how far will you reach the intended objectives? Is through strategies. Strategies ndio gear kubwa ya kuweza kufikia yale uliyoyaahidi. You can have very nice objective, very nice study or title, whatever, from the project perspectives or whatever. But if you have poor strategies, then you cannot reach to the intended objectives. Then you have a target, but if you have poor strategies, then you will miss to achieve your targets. So to accomplish these objectives, project manager strives to answer these questions. For example, does this project have a strategy for achieving its goals? If so, does the project implement this strategy? If not, is the project bringing the expected results? In strategic performance, it just go to achieve the overall project goals. It just explain how the overall project goals will be achieved. But when you discuss issues related to operation performance, in project monitoring and evaluation, you have that as a unit, a specific unit to measure the performance, and sometimes that performance can be also measured based on the inputs. Your inputs, for example, can you mention some of the inputs within your project? What were your inputs? Our inputs. First, human resource. Yes, that is what I want to hear. Human resources. But when you go to, so for example, here on operation performance, the intention here is to get operational goals. Who operates, for example. These levels focus on the process within the project, such as activities. You have some activities. Thus, the intent is to find out if these specific activities are working. To reach these objectives, project manager has to answer the following questions. Is each objective fulfilling its targets? Are operational activities aligned with the project strategy? Are projects or activities efficient enough, or should they be changed? Hapa ni kwenye operation. Angalia operation performance. Then you can measure if the operation is typically right track or not. And I was just
listen carefully on what I asked you about the yeah, I'm here now. So, individual performance. How do you measure individual performance? Because you said that within your project, the inputs was human resources. So it's some people you want to measure sometimes their performance, how they perform, how are they working to fulfill the objectives of the project. How are they working to make sure the targets are achievable. So this might not be the ones required for standards, but this process begins with setting work goals and the standards. Reviewing individuals' performance. Reviewing individuals' performance. Umempa mtu kazi, kumbe performance yake inakuwa ni very low. This is also part of this study. In relation to standards and enhancing learning skills of each individual. Nileta HR. Lakini hawezi labda kufikia malengo, project management. Hawezi kufikia malengo. The hoja hapa, when you want to go to look for the project, monitoring the evaluation, people are looking at the performance of the project, then you utakwenda hadi kuangalia huko nyuma kipi ambacho kimeshindwa kuperform, what were the reasons. Then you can find out sometimes you have to go to look for an individual performance so that you can see kwa nini hiki kwa kijaenda. Sometimes this comes from the concept of management. How do you manage project? These are the manpowers which you have injected to your project. And how are they helpful for you to achieve the performance of your project? Common evaluation standards. Generally, evaluation standards are commonly used in the monitoring and evaluation practices. We look for the relevance, adequacy, progress, efficiency, effectiveness, impact, utility, independence, impartiality, and sustainability. This is the common evaluation standards. When you want to evaluate, we look for the adequacy. This refers to the extent to which a program or intervention is sufficient resources to achieve its goals. Adequate resources can include funding, staffing, equipment, and infrastructure. An adequate program should have the necessary resources to achieve its objectives and be responsible for changes in its operating environments. Adequacy, which a program or intervention is sufficient resources to achieve its goals. What do you mean when you say about adequacy? Maybe I was not there before. Common evaluation standards. These are the common evaluation. Tunataka ku-evaluate kwa zile standards za kuweza kusaidia kufanya evaluation. Zile standards ambazo tunazitumia katika kufanya evaluation. Relevance, adequacy, progress, efficiency, effectiveness, impact, oriented, utility, independence, impartiality, and sustainability. So this is well connected to your monitoring and evaluation plans. And when you start the log flow as well, you can be in a good position to understand this kind of information. How do we assess, how do we evaluate our project in terms of effectiveness, efficiency, progress, relevance? Can somebody differentiate between efficiency and effectiveness? These two, efficiency and effectiveness. Who can tell me the differences of the two? Efficiency. Tunaangalia kile kilichoingia na kilichotoka, yani inputs versus output. Inputs have to use less so as we produce more. Is that efficiency or effectiveness? Efficiency. Efficiency. Yeah. But effectiveness does not depend how mtajua kwa kiasi gani, sio bila kujali kwa kiasi gani, kidogo kikubwa, kinachozaliwa chochote kile. Hiyo itakuwa effectiveness.
Oh, so then how do we measure effectiveness if that's the case? Any output is effectiveness. Okay. So, what will be the effectiveness of your project with you as well? Thank you. Now you are wewe mradi wako ulikuwa unaongelea nini? Mambo ya process management kwenye floods kwenye msibazi. Effectiveness yake ni ipi? Au efficiency yake ni ipi? Efficiency yake ni ipi kwa mfano huo mradi wako? Tuko bila dieto ambayo sina discuss. Unaongelea kuboresha makazi, ndio? Tuseme utaelezeaje kwamba huu mradi wako umekuwa, tuanze na neno efficiency. Utaelezeaje? Utaelezeaje mradi wako? Huu mradi wako umekuwa efficiency. Tunafanyaje? Baada ya kufanya nini? Mungu mfumo kwa ufasaha. Kwa ufasaha. Time frame. That will measure efficiency. Efficiency. Point nyingine hapa inaongelewa hapa. Resources kutumika ziwe chache to achieve maximum outcome. Hapo ni kwenye nini? Efficiency. Tumeona baada. We are talking about efficiency. How do we say it? Refers to the extent to which a program or intervention achieved its objectives using the less possible resources. You have achieved what? Objectives using the least possible resources. An efficient program should achieve its goals in a cost-effective manner, making optimal use of available resources. Tumetenga milioni 50, tumetumia milioni 35. Sio tu au tumetumia hiyo 50 au tumetumia 40, at least ile tulichokuwa tumesema. Lakini zaidi kidogo tulitenga milioni 50. That's from our planning. Tukatumia 60. That efficiency. Yeah? Yeah. No, umetenga 50, ukatumia 53. No, That's effective. That is efficient. Not effective. Kwa ufasaha na isiyo effectiveness. Labda ndio kama hapo wamesema kwa 50 lakini umefanya ufasaha lakini kwa 60 umetumia simulia cost resource nyingi au muda na time frame umezidi. haiwezi kuwa efficient. Kwa hiyo anasema kwamba haiwezi kuwa efficient lakini yule anasema inakuwa effective. Then Endapo kama goals zetu are we together with the word efficient? Ni ile mstari mwekundu. It is objective using least possible. Tulia kidogo. Au lizo la boti. Umemiti. Hoja ndio. Umemiti objectives. Yes. Na zile objectives maana kwa zile activities zilizokuwa zimewekwa. Kwa yale yalikuwa yametengwa kufanyika. Sasa nyumba kama mpango vingi kwenye msingi jengo ni msingi. Kama steam, lakini umemaliza nyumba. Hiyo si mradi ni sawa. Lakini efficient but not effective. Efficient but not effective. so efficiency sasa tumia zaidi less effective. Sasa si imezidi? Level efficiency ni by yani ubai Sasa ikizidi ni efficiency sasa hivi. Au sio kama ni baada ya usimamizi mzuri. Yaani umesimamia vizuri. Sala yako ikatumika vizuri.
kwa malengo yale yaliyotakiwa. Exactly. Sababu unaweza ukabana alafu kujikuta haufikii malengo kama ilivyotakiwa. So now we can know, if not now we can be able to define what the word efficiency, particularly in our project, intelligent evaluation process. Then what is this is efficient and what is effectiveness? And effectiveness, an intervention in achieve zero objective without considering amount any resources, regardless resources of employment. Effectiveness. Yenyewe angalia umewekeza kiasi gani. Yenyewe na goal. Umemit objective bila kujali kutumia pesa. Hamna shida cha sisi kubiti kutoa effectiveness. Then we define effectiveness. Fact the extent to which a program or intervention achieved its intended outcomes. An effective program should be able to demonstrate that it has achieved its objectives and that these outcomes are attributable to the program rather than other factors. Umefikia outcome. Oh, what is the outcome? Angalia umewekeza kitu gani. Twende sasa hapo. Outcome yako ni nini? Wewe ndio Outcome mimi hapa. Nini katika yeye ndio mpango. Na nini outcome yenu ilikuwa ni nini? Sasa outcome efficiency ni mambo ya kifedha. Kwa malengo yako, balance fedha yako. Pia hapa umefikia outcome yake ni. You can tell me what is the outcome? Programu yetu ya kwanza kisha construct hayo, kisha construct sokana na nini, utakuwa na good water runoff. Objective yangu kwanza to rehabilitate and construction of drainage system. Kwa ajili ya nini? Ili maji yasituame. Maji yasipotuama yasababishe mafuriko, tunapata nini? Yasipotuama. Moja ya target yake ilikuwa nini? Sasa kwa mfano kile unaweza kuandika target ya unajua target nayo kwa ajili ya kufanyia nini? Utaki maji yatuame sawa. Yakituama maji bado kuna madhara gani? Na mafuriko yakitokea kuna nini? Kwa maana yake hiyo stadi yako imelenga kupunguza labda kwa disease whatever. Sio na nini? Vifo. Ndio msimamo kiwango automatic. Sasa lengo lako ni nini sasa? Kama outcome. Umepunguza vifo kwa asilimia ngapi au umepunguza magonjwa kwa asilimia ngapi? Hiyo ndio outcome yako. Asilimia labda 15 ya vifo vimepunguzwa. Labda kwa mfano kila mvua ikinyesha tumekuwa na reported cases. Sawa, ambazo zimekuwa zinaongezeka kila mara. Sawa? Sasa wewe unataka kuzipunguza kwa invest kwenye huo mradi. Sawa, na ukitegemea kwamba huo mradi ukiinvest utakusaidia kupunguza kwa asilimia labda 18 kulingana na kile ambacho umeweka kama target ya kwamba nikishaweka hapa nitaweza kupunguza kwa asilimia hii na hii. Si tuko pamoja? Sasa
kwa figa. Unaandika kwa mradi hapo, unaandika picha yako. Sasa wewe unaituma mbali sana kule kwenye impact yako kwa nini? Improved resilience and the livelihood of people around Msimbazi. Ni madhara yake kwa ni yapi huko kubwa ambayo ni ya end? Ndio hivyo vifo pamoja na nini na magonjwa ya aina fulani. Si watu wanafanya hawawezi kukaa kwenye mazingira yanatokea magonjwa yaani kwamba ukishadhibiti, yaani hayo mafuriko yanayotokea, madhara gani yanayopatikana? Sasa kama ni kuunganisha vyote hivyo, labda ni kuboresha improve makazi moja na kuondoa aina ya magonjwa labda, kwa sababu hiyo ina result ina changamoto zake ambazo baada ya miaka 15 nikija kwenye huo mradi kama impact, utakuwa umefanya nini? Mradi umeshaisha huko. Je, nitakuwa naendelea kuyaona magonjwa hayo? Nitakuwa naendelea kuona makazi hovyo hovyo au whatever? Sasa hiyo ndio impact ya mradi. Lakini ndio hiyo impact imetokea kwa nani? Imetokea kwenye namba ambayo umezitaja kama outcome ya zile ambazo umesaidia, umeondoa nini?